Buenas tardes. En primer lugar, agradecer, Marcial, Luis, la oportunidad y por invitarnos a estar por primera vez en este curso. Agradecidos de estar aquí y, por supuesto, agradecerles a todos ustedes que estén aquí escuchándonos después de día y medio intenso de conocimientos, novedades y, por lo tanto, densos y más hoy, ahora justo después de comer, pues agradecerles en especial que estén aquí escuchando. Trataré de que no les aburramos demasiado o, en su caso, hacerles una transición a la siesta fácil también, ¿no? Para ello hemos dividido, como también comentaba Marcial, en dos la presentación. Una primera parte que haré yo, muy breve, para introducir lo que hacemos, quién es Proscia y nuestra estrategia en el mercado. Y después, yo creo, la parte más interesante a cargo del doctor Sollie, Medical Director en Proscia y también dermatopatólogo y con amplia experiencia en lo que tiene que ver con el uso de estas tecnologías y, en especial, algoritmos de inteligencia artificial aplicados al diagnóstico de rutina. Lamentablemente, por un problema de última hora no nos puede acompañar aquí y en su nombre les pido disculpas, pero bueno, lo tendremos en vídeo para que nos cuente su experiencia. Quería, en mi parte, comenzar pues compartiendo con ustedes lo que es cómo vemos nuestra misión en este ecosistema tecnológico de patología digital. Y lo que decimos es que en Proscia creemos que estamos acelerando esta transición de la patología a lo digital y utilizando esos datos para cambiar la forma en que diagnosticamos y tratamos el cáncer. Creo que esto ya es toda una propuesta de intenciones de cómo vemos nuestro trabajo en relación con ustedes en este ámbito de la patología digital. Decir que Proscia es una compañía norteamericana, una compañía de software, nace en 2014 en la Johns Hopkins. Nuestra sede corporativa está en Filadelfia, si bien tenemos presencia global y en concreto en España venimos operando ya casi 2 años, ¿no? En cuanto a experiencia en el mercado, aquí ven unas cuantas de nuestras referencias, decir que más de 6.500 patólogos a nivel mundial vienen usando nuestras soluciones. Diría, quizás por su significación, les voy a hablar de 4, aquí hay 3, pero les voy a añadir una más que me guardo para el final. En el izquierdo ven el Lapon es un laboratorio holandés que quizás lo más significativo es que fue el primer laboratorio en el mundo en alcanzar el 100% de su producción digital de rutina en digital. En el centro ven de Joint Pathology Center, es una institución norteamericana en la que se constituye como el mayor repositorio de imágenes en el mundo. Con nuestra plataforma se manejan 55 millones de cristales. Por tanto, eso también da idea en lo que tiene que ver con nuestras capacidades en manejo de grandes volúmenes de información. En el lado derecho creo que es claramente conocido, Unilabs, hablamos de una importantísima red de laboratorios, lo que tiene que ver con trabajo en red, más de 200 laboratorios trabajando con la plataforma. Aquí hay, como les digo, experiencias en Europa, experiencias en Estados Unidos, y me guardaba para el final, como no, estando donde estamos, en España y en particular en Andalucía, una cuarta, que tiene que ver ya con una referencia española, que más allá de su tamaño, creo que lo importante es que está en España, que además está en Andalucía, y que en pocos días van a empezar a estar ya usando en operación nuestra solución, y es el caso del Hospital Universitario de Jaén. En lo que tiene que ver con la propuesta concreta al mercado, se constituyen en 2 soluciones, 2 plataformas, Concentric for DX y Concentric for Research. La única diferencia es que Concentric for DX, que es donde vamos a poner el foco hoy, es una plataforma dedicada y focalizada en el diagnóstico. La otra tiene un enfoque más de cara a la investigación, farma e incluso la formación. Estos son lo que nos gusta decir que son nuestros 4 valores principales que se constituyen en estos 4 pilares de nuestra plataforma. El primero es que es una solución centrada en el patólogo. La compañía nace focalizada y es lo único que hacemos, es tecnología pensada para los patólogos. Por lo tanto, queremos hacer que esa experiencia de transición a este entorno digital sea lo más fácil y cómoda posible.
La segunda es que es una plataforma completamente abierta e interoperable. Ahora entraré un poquito más en esto. La tercera es la alta escalabilidad, capaz de crecer a enormes volúmenes de información. Antes he puesto un ejemplo a España relativamente pequeño y he puesto un ejemplo muy grande con manejos de millones de cristales. Y el cuarto y fundamental, y en estos días venimos hablando mucho y nosotros es donde vamos a centrar, es que es una plataforma computacional de forma nativa, es decir, una plataforma capaz de ofrecer inteligencia artificial integrada hoy. Y entrando un poco más quizás en el detalle de qué es Concentric, al final, como les decía, es una plataforma de software capaz de manejar todo el sistema de imágenes en el laboratorio o en la red de laboratorios, el visor clínico, integrando todos los componentes que conforman el ecosistema. Aquí vuelve a aparecer esta palabra que creo que en este día y medio no para de aparecer, que es la famosa integración. Bueno, pues este es nuestro leitmotiv, es decir, es lo que pretende Concentric. Al final es un sistema que es capaz de coger las imágenes de cualquier escáner que tengamos en la organización, a su vez integrarlos de forma bidireccional, no solo trayendo información, sino devolviéndoles información, tanto de la metadata de los algoritmos como la propia metadata de anotaciones del patólogo a los sistemas de información del laboratorio. Aquí vienen unos cuantos, pero obviamente hay algunos más y nos integramos con todos. En España, antes les ponía el caso de Jaén, pues hemos hecho la integración con GESPAZ, un LIS español, con el que está integrado, recogiendo todo tipo de información. Al lado izquierdo, lo que tiene que ver con todo el manejo, por supuesto, fundamental también del almacenamiento, en los diferentes componentes, VNA-sí, VNA-no, DICOM o los entornos que procedan. Y en la cúspide de la pirámide, pues obviamente la integración de los diferentes entornos de inteligencia artificial. Y ahí, como ven tres partes, porque nuestra aproximación, y creo que es acertada, tiene que ver con que nosotros en sí mismos desarrollamos algoritmos de inteligencia artificial. Aquí ven una plataforma sobre la que vamos a hablar hoy, que es enfocada al ámbito de la dermatopatología. En breve habrá otra nueva plataforma también propia en lo que tiene que ver con control de calidad de la imagen que sale del escáner. Esto va a ser otra propuesta de algoritmos que lanzamos en breve al mercado, en el ámbito también diagnóstico. A su vez, una segunda que tiene que ver con la integración de algoritmos con socios validados, como es el caso de IBEX o Visofarm en sus diferentes componentes de mama, próstata o gástrico, pero por supuesto también algoritmos que puedan ser desarrollados in-house en sus diferentes instituciones, en sus diferentes departamentos, en colaboraciones con universidades o no, en sus diferentes formatos, algoritmos que quedan directamente integrados en la misma plataforma y en el mismo visor. Y el cuarto de los pilares, por entrar en detalle y ser un poco la palanca para dar paso al vídeo de Tom, es lo que les decía de plataforma computacional de forma nativa. Como ven, esto es una imagen de nuestra plataforma en la cual se ve un caso y en la cual directamente a nivel del caso y también, por supuesto, de slide por slide están viendo resultados integrados que está devolviendo los diferentes algoritmos que para esta patología hayan sido lanzados. Y pues obviamente aquí estamos en presentación, pero si se pulsara en cualquiera de ellos, lo que estarían pudiendo ver en el visor estarían todos los resultados y toda esa metadata que el algoritmo arrojó, y como les dije en la slide anterior, en su caso pudiéndoles ser devuelta esa información al sistema de laboratorio para su procesamiento a efectos del reporte, etc. Por tanto, Concentric soporta perfectamente integrada todo lo que tiene que ver con la interoperabilidad con los diferentes algoritmos en estas tres expresiones, es decir, algoritmos que Proscia desarrolla, algoritmos que otras compañías comerciales desarrollan, y ahí les he puesto el ejemplo de IBEX y Visofarm, con los que ya tenemos acuerdos, y en su caso cualquier otro algoritmo que se desarrolle en el futuro, que ustedes mismos en la institución puedan desarrollar. Por mi parte, nada más. Reitero el agradecimiento y voy a abrir el vídeo y les dejo con Tom.
is Thomas Sollie, and I'm a Swedish pathologist, a consultant histopathologist subspecializing in dermatopathology. I am very happy to be here. I'm sorry that I couldn't join you on site, that I have to join you remotely, but hopefully we'll get to meet some other time. My Proscia colleagues will be able to answer questions after this brief talk, and hopefully you'll have a nice time and you will find this interesting. So I've been working exclusively digitally for 4 years now, and I haven't touched a microscope during these 4 years. Before that, I was partially working digitally. So for about 7 years now, I've been working on screen with my reporting. The last 4 years, I've also been working within the field of AI in pathology. I've been scouting the market for different AI solutions, evaluating them, and also implemented them into routine practice. And that's why I'm here today to talk to you about the Derm AI solution from Proscia. As we all know, there's a lack of pathologists in the world, basically. And if we have a look at this heat map, I would say that you are quite well off if you are living in a dark green country. But the more you move towards the red, and especially the dark red countries, the worse off you are. This is, sorry to say, not going to change in a rapid fashion, since the average age of pathologists is quite high, and people are retiring quicker than junior doctors are becoming residents, and so this heat map is here to stay for some time. And I would say that at least part of the solution to keep giving a good care for the patients in need of pathology report would be to have a cooperation or collaboration between man and technology. And I'm therefore going to continue to tell you about the learnings that we've had from a test evaluation of Derm AI in a large commercial reference lab setting. So what is Derm AI? Derm AI, in short, is a workflow solution designed to drive efficiency in the routine practice of dermatopathology. If we take a closer look, Derm AI is a workflow solution that categorizes images of H&E stained derm specimens into clinically relevant classes. And I will get back to the different classes in a little while. So if Derm AI is deployed on the CE-IVD-R marked concentric DX image management system, it will enable a first read or a post-review case sorting, triaging, and prioritization. It highlights the promise of AI to deliver value in routine practice by ensuring that cases are routed to the right pathologist with the right level of knowledge, also helping pathologists to prioritize their work lists, and lastly, providing a safety net, AI-based second read on every case for extra confidence. You could say that dermatopathology is like the holy grail of pathology when it comes to developing AI solutions, since it is so high in volume, accounting for on average 25 to 30% of the case volume in an ordinary lab.
being a dermatopathologist is also highly repetitive. You cover about 10 diagnostic outcomes, accounting for 66% of all your cases. Also, melanomas are difficult to read, and between also subspecialized dermatopathologists, there is a low concordance, and the rates vary between 30 and 65%. The distribution of cases is poorly optimized between generalists and subspecialists as well. So these are 4 areas with problem that we potentially can gain from an AI algorithm. So the DERM AI is built with data from leading labs globally. It was trained and validated on 50,000 whole slide images, which means that it is robustly tested for scanner and stain variability across global sites. And as you can see within the white box, these are the scanner brands that have been used to create these 50,000 slides big test set. What I would like to tell you a little bit more about is this case study of DERM AI performance on real-world data. We had to create a very small calibration data set of only 198 whole slide images. The ground truth was confirmed, and representative whole slide images 1 to 2 were chosen by a subspecialized dermatopathologist from a total of 195 specimens. An equal number of specimens from every supported DERM AI category was used for creating this calibration set, namely 33 melanocytic cases of high risk and 33 melanocytic cases of low risk, etc., etc. So further test data, we had a subspecialized dermatopathologist review an additional 1,500 specimens, of which whole slide images were included to create a test set with 1,695 whole slide images. And speaking about the different categories or subclasses of the Proscia DERM AI algorithm, you can see them on side of the image here. So there is squamous and basaloid, melanocytic, which is further subdivided into melanocytic low risk, or melanocytic suspect or intermediate risk, and melanocytic high risk. And then there is a category of other lesions and other findings. Within the category of melanocytic high risk, we find invasive melanomas, melanomas in situ, and also high-grade dysplastic nevi. Within the melanocytic suspect, we find low-grade dysplastic nevi, and within the low-risk melanocytic category, we find mostly benign nevi. So at a quick glance, the DERM AI performance, the key benefits observed from DERM AI at this lab, 4 boxes with the reduction of 30 to 35% on average turnaround time in melanoma, moving on to 100% of melanoma cases that go directly to dermatopathologists, which also means on the other end of the spectrum, a 40% increase in the easy cases to general pathologists.
we also saw a reduction of about 35 to 40% reduction in number of cases that get into a second review, and 80% of melanoma cases are detected by reviewing only approximately 16% of the cases. If we move into accuracy, you can, with these two diagrams, see that DermAI is highly accurate in identifying high risk and intermediate risk melanoma cases. If you look into the box of high risk cases, you can see that 94.5% of all high risk melanoma cases are classified as high risk or suspect by DermAI, and if we move into the intermediate risk box, you can see that 92.7% of all intermediate risk melanoma cases are classified as high risk or suspect by DermAI. DermAI is also highly specific for other indications, as shown below. Other categories that I mentioned before were the squamous category containing squamous cell carcinoma and the basaloid containing basal cell carcinoma. As you can see, the squamous category has a specificity for 92% using DermAI, and the basaloid 98%. And if we move up to the melanocytic low risk, we have 99% specificity. This is, of course, many nice and bright colors, but what is shown here is the performance that we have labs both in specificity and regardless of lab, and we then need to take into consideration that each lab has its own stage, site, etc., etc. So is DermAI useful in identifying melanoma? Yes, to that. In 10% of income, if you demonstrate, you can. So all specimens DermAI cases in the descending order of the melanoma confidence score, we can identify that 80% of melanoma cases detected by reviewing only 1% of the cases. Usually reviewed for most other laboratories. And this particular data set from this commercial lab, when we tested DermAI against a sequential set of cases, we expect this performance to be even better, as evidences in other laboratories. Secondly, once these high-risk cases are identified, they are reassigned to a subspecialized dermatopathologist, and we here have 6 nicely colored boxes where we can, for the top blue ones, see that with the aid of DermAI, the high-risk melanoma and intermediate-risk melanoma cases can efficiently be reassigned to or assigned to subspecialized dermatopathologists without the use of DermAI. We have about 25% of the cases
being assigned to subspecialized dermatopathologists, and that changes to 100% with the use of Derm AI. And in addition to that, and as a logical consequence, you get other types of cases as squamous cell carcinoma and basal cell carcinomas assigned to the non-subspecialized pathologists, or that are non-subspecialized in dermatopathology. And more importantly, at this lab where this was conducted, Derm AI was proven to result in an estimated TAT reduction of about 30 to 35%. And if we, as a baseline turnaround time, use the average melanoma turnaround time without the clinical flagging, we can see by the use of clinical flagging a 15% reduction in turnaround time. But if we move on to the average melanoma turnaround time with the use of Derm AI and without the clinical flagging, we see a 45% reduction in turnaround time of the case. This means overall about 30% potential reduction in turnaround time in most workflows measured until this date. The percentage of malignant melanoma cases that get flagged by the clinicians is 26%, and the percentage of malignant melanoma cases that get flagged by Derm AI is 92%, which is of course significantly higher. So Derm AI as a triaging tool is likely to be about 5 times more effective than clinical flagging. Moving on to the workflow impact of Derm AI, the estimated caseload distribution and changes by class post Derm AI for this laboratory. You can see that the Derm AI triage gives about 42% of the caseload assigned, and we can follow the red and blue bars to see that the basal cell carcinomas and the squamous cell carcinomas, together with the low risk melanocytic lesions, decreases with the use of Derm AI to the subspecialized dermatopathologists, and it increases to the general pathologists with the use of AI or Derm AI. So to summarize, we could say that the key takeaways would be: 1, Derm AI calibration burden is minimal and easy to accomplish. 2, Derm AI performance is well tested against multiple labs, scanners, and variations in staining protocols, etc. Performance is fairly standard across variations. 3, 80% of melanoma cases detected by reviewing only about 16% of the cases. 4, estimated 35 to 40% reduction in cases that are being reviewed twice, first by a generalist pathologist and then by a subspecialized dermatopathologist. Estimated 30 to 35 potential reduction in turnaround time when Derm AI is used in combination with clinical flagging. And lastly, Derm AI as triaging tool is likely to be 5 times more efficient and effective than clinical flagging. Thank you very much to all of you for listening in on this talk on Derm AI. As I said before, very sorry that I couldn't attend in person, but please feel free to approach any of my colleagues with further questions. Thank you. Take care.
agradecer de nuevo, si cabe, el objetivo inicial que planteaba al inicio con los problemas técnicos con el vídeo. A lo mejor todavía sí lo hemos conseguido, el hacerles una transición leve a la siesta. Al menos sí me comprometo que en la próxima podamos estar completamente en persona y así evitemos este tipo de problemas técnicos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que los principales mensajes creo que están ahí, son muy poderosos. ¿Queréis hacer algún comentario respecto a la presentación, respecto a la aplicación de inteligencia artificial en dermatopatología, que es gran parte de nuestro trabajo? Yo, mientras os animáis, me llama la atención la diferencia que presentabais inicialmente entre lo que son lesiones melanocíticas y otros tipos de lesiones, ¿no? Como carcinoma epidermoide, vasocelular, etcétera. Mientras que en unos casos sostenéis una sensibilidad muy buena, como en los casos de lesiones melanocíticas, en otro tipo de tumores, como vasocelulares epidermoides, obtenéis mejor especificidad, ¿no? Bueno, la pregunta sería, según la aplicación para la que vayamos a utilizar esta herramienta, deberíamos tener esto en cuenta, supongo, ¿no? Es decir, aquí lo que proponéis es utilizar Dermai como herramienta de cribado para que no se nos pasen melanomas, con lo cual, genial, porque tiene una sensibilidad muy alta, pero en concreto la pregunta es esa. Y si lo queremos utilizar entonces para otro tipo de lesiones, como pueden ser epidermoides o para vasocelulares, ¿cuál es el cuidado que deberíamos tener? ¿Centrarnos más en que puede no ser tan sensible, pero sí más específico? Bueno, yo creo que ha quedado, en la medida posible, claro que el enfoque de la solución está en facilitar la clasificación y el triaje, y por tanto en esa facilidad previa que a su vez se traduzca en aumentar la eficiencia del tiempo del patólogo. Por tanto, al final no está llevando tanto a un diagnóstico automático, sino a esa facilidad previa que creo que es realmente importante, y los datos así lo arrojan, de ganar en eficiencia, ¿no? Con este tipo de clasificación. Obviamente, en función de la patología, pues cambia la sensibilidad, pero al final creo que se traduce en norma general en ese aumento de la eficiencia, con esa visión hacia la clasificación y triaje previo. Sí, no, estoy de acuerdo, y el apoyo que supone para patólogos generales, ¿no? No nos vamos a acercar a la productividad que tienen los dermatopatólogos especializados, pero que sí es una herramienta muy útil para aquellos patólogos que no estemos especializados en piel, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario que queráis hacer? Pues muchas gracias, Manuel. Gracias. Sí, pasamos a la siguiente presentación.